Hello everyone! In this video, we will see 50 German phrases for communication at the level A2-B1 in German. So, let's start! Am Wochenende habe ich frei. I'm free on the weekend. Am Wochenende habe ich frei. I'm free on the weekend. Ich habe keine Zeit. I don't have time. Ich habe keine Zeit. I don't have time. Morgen ist Dienstag. Tomorrow is Tuesday. Morgen ist Dienstag. Tomorrow is Tuesday. Ich komme 10 Uhr. I will come at 10 o'clock. Ich komme 10 Uhr. I'll come at 10 o'clock. Wie viel Uhr beginnt der Kurs? What time does the course start? Wie viel Uhr beginnt der Kurs? What time does the course start? Der Kurs dauert 2 Stunden. The course lasts 2 hours. Der Kurs dauert 2 Stunden. The course lasts 2 hours. Ich bin Einzelkind. I'm an only child. Ich bin Einzelkind. I'm an only child. Ich habe eine große Familie. I have a big family. Ich habe eine große Familie. I have a big family. Meine Mutter ist Ärztin. My mother is a doctor. Meine Mutter ist Ärztin. My mother is a doctor. Mein Vater ist Lehrer. My father is a teacher. Mein Vater ist Lehrer. My father is a teacher. Meine Eltern sind geschieden. My parents are divorced. Meine Eltern sind geschieden. My parents are divorced. Ich habe viele Cousins. I have many cousins. Ich habe viele Cousins. I have many cousins. Wir wohnen zusammen. We live together. Wir wohnen zusammen. We live together. Ich bin geschieden. I'm divorced. Ich bin geschieden. I'm divorced. Ich bin verheiratet. I'm married. Ich bin verheiratet. I'm married. Ich bin verlobt. I'm engaged. Ich bin verlobt. I'm engaged. Ich habe einen Freund. I have a boyfriend. Ich habe einen Freund.
I have a boyfriend. Ich habe eine Freundin. I have a girlfriend. Ich habe eine Freundin. I have a girlfriend. Ich liebe meine Familie. I love my family. Ich liebe meine Familie. I love my family. Meine Oma lebt bei uns. My grandma lives with us. Meine Oma lebt bei uns. My grandma lives with us. Ich besuche meine Familie oft. I visit my family often. Ich besuche meine Familie oft. I visit my family. Ich habe ein Zimmer reserviert. I reserved a room. Ich habe ein Zimmer reserviert. I reserved a room. Auf welchen Namen? Under which name? Auf welchen Namen? Under which name? Für wie viele Nächte? For how many nights? Für wie viele Nächte? For how many nights? Mit Frühstück? With breakfast? Mit Frühstück? With breakfast? Wo ist der Aufzug? Where is the elevator? Wo ist der Aufzug? Where is the elevator? Das Zimmer ist zu klein. The room is too small. Das Zimmer ist zu klein. The room is too small. Haben Sie ein anderes Zimmer? Do you have another room? Haben Sie ein anderes Zimmer? Do you have another room? Die Heizung funktioniert nicht. The heating doesn't work. Die Heizung funktioniert nicht. The heating doesn't work. Das WLAN funktioniert nicht. The Wi-Fi doesn't work. Das WLAN funktioniert nicht. The Wi-Fi doesn't work. Ich brauche ein zusätzliches Kissen. I need an extra pillow. Ich brauche ein zusätzliches Kissen. I need an extra pillow. Wo kann ich ein Taxi nehmen? Where can I get a taxi? Wo kann ich ein Taxi nehmen? Where can I get a taxi? Ich brauche einen Stadtplan. I need a city map. Ich brauche einen Stadtplan. I need a city map. Gehen Sie geradeaus. Go straight ahead.
Gehen Sie geradeaus. Go straight ahead. Gehen Sie nach links. Turn left. Gehen Sie nach links. Turn left. Gehen Sie nach rechts. Turn right. Gehen Sie nach rechts. Turn right. Ist es weit von hier? Is it far from here? Ist es weit from here? Is it far from here? Ich habe mich verlaufen. I got lost. Ich habe mich verlaufen. I got lost. Gibt es hier WLAN? Is there Wi-Fi here? Gibt es hier WLAN? Is there Wi-Fi here? Ich möchte auschecken. I'd like to check out. Ich möchte auschecken. I'd like to check out. Ich möchte früher auschecken. I'd like to check out earlier. Ich möchte früher auschecken. I'd like to check out earlier. Können Sie ein Taxi rufen? Can you call a taxi? Können Sie ein Taxi rufen? Can you call a taxi? Wo kann ich mein Gepäck lassen? Where can I leave my luggage? Wo kann ich mein Gepäck lassen? Where can I leave my luggage? Das Fenster lässt sich nicht öffnen. The window won't open. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. The window won't open. Wie spät ist es? What time is it? Wie spät ist es? What time is it? Es ist 7:30. It is 7:30. Es ist 7:30. It is 7:30. Es ist 9:15. It is 9:15. Es ist 9:15. It is 9:15. Heute ist Montag. Today is Monday. Heute ist Montag. Today is Monday. And so please write your ideas in the comments below. And so far, alles Gute, bis bald. Tschüss. Bye.